Salut les amis, soyez le bienvenus sur Spoken French. Moi je m'appelle Luis, je suis guatémaltèque, oui. Moi je paye ici à la ville de Guatemala, mais on est là pour vous aider à apprendre le français. Hi everyone, Luis from Guatemala City, and I'm here to help you out to learn French. Don't you worry, it's simple, easy. Alright, so we're going to be working with questions. Où means where, and I'm going to be doing it with the singular and the plural, and we're going to be answering with voila, and then also providing a more elaborate answer as well. Don't you worry, because it's quite simple, and we're going to practice it now. Est-ce qu'on doit commencer? Moi, je crois que oui, on doit commencer. Numéro 1. Usons les enfants. Right, you have to make the liaison. Les enfants. So, and pay attention to son. So, the N, it's nasal. Usons les enfants. Usons les enfants, Louis. Usons les enfants. Les voilà. They're there. Les enfants sont dans le jardin. Oh, the children are in the garden. Où sont les enfants? Les voilà. Où sont les enfants, Louis? Les enfants sont dans le jardin. Okay, once more. Numéro 1. Où sont les enfants? Les voilà. There they are. Où sont les enfants? Les enfants sont dans le jardin. So the children are at the garden. All right, so keep in mind that, or in the garden, right? So if they're inside the garden or at the garden, if they are standing by but not in. All right, so où sont les enfants? Les voilà. Où sont les enfants? Dans le jardin. In the garden. All right, so you have the answers. Le voilà, meaning there they are. Les enfants sont dans le jardin. The children are in the garden. Où sont les enfants? Les voilà. Où sont les enfants? Les enfants sont dans le jardin. All right, so let's do the next one. We're practicing où sont les livres. Où sont les livres? Les voilà. There they are. Les voilà. Les basically would be like saying, les would be they, and voilà, there are. But in English we have to say, there they are. So it's the opposite. It's inverse. But in French it would be like les, meaning they are, they, and then voilà, there are. There they are, okay? Où sont les livres? Les voilà. Où sont les livres, Louis? Les voilà. Où sont les livres, Louis? Les livres sont sur la table. They're on the table. Les livres sont sur la table. Où sont les livres, Louis? Les voilà. Où sont les livres, Louis? Les livres sont sur la table. Les livres sont sur la table. They are on the table. Okay, once more. Où sont les livres? Les voilà. Où sont les livres? Les livres sont sur la table. Alright, so I hope that's clear, but you have the chance to answering in either way, so you can provide a short one or the more detailed answer. Numéro 3, où sont les leçons? Où sont les leçons? Les voilà. Les leçons sont dans le cahier.
Où sont les leçons? Les voilà. Où sont les leçons? Les leçons sont dans le cahier. Alright, so where are the lessons? There they are. What are the lessons? The lessons are in the notebook. Le cahier, the notebook, le cahier. Le cahier, notebook, le cahier. Dans le cahier, in the notebook. Dans le cahier, in the notebook. Où sont les leçons? Les voilà. Meaning, there they are. Où sont les leçons? Les leçons sont dans le cahier. Les leçons sont dans le cahier. Les leçons sont dans le cahier. Où sont les leçons? Les voilà. Où sont les leçons? Les leçons sont dans le cahier. Les leçons sont dans le cahier. Right, keep in mind that those N's in French are nasal. You don't pronounce them. Numéro 4. Où sont les amis de Marie? Where are Mary's friends? There they are. Les voilà. There they are. Les voilà. Où sont les amis de Marie? 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 Les voilà. Les amis de Marie sont ici. Alright, so right there you do sound the N because you're making a liaison. You have to say sont ici. You sound the N like normal English N. Les amis de Marie sont ici. Sont ici. Où sont les amis de Marie? Les voilà. Où sont les amis de Marie? Les amis de Marie sont ici. Mary's friends are here. And alright, on va continuer avec numéro 5. Où sont les parents? See, the NTS, nasal the N, you don't pronounce the TS. Où sont les parents? Où sont les parents? Nasal. Où sont les parents de Marie? Où sont nasal, où sont les parents de Marie? Où sont les parents de Marie? Les voilà, there they are. Les parents de Marie, you do nasal it, but you sound the T. Les parents de Marie sont à Paris. Les parents de Marie sont à Paris. Mary's parents are in Paris. So I think I might have said that you sound the N with the T. No, you don't sound the N. You still keep it nasal, but you sound the T. That's what I meant to say. So les parents. See the E-N-T-S, you don't sound it. Les parents de Marie sont, you keep the N nasal, sont, but you sound the T because you're gonna link it to the O. Sont à Paris. Les parents de Marie sont à Paris. Les parents de Marie sont à Paris. Okay, Mary's parents are in Paris. Numéro 6. Où est votre sœur? Où est votre sœur? La voilà. La voilà. So you have to answer with la because it's feminine. Où est votre sœur? La voilà. Ma sœur est dans la cuisine. Ma sœur est dans la cuisine. Ma sœur est dans la cuisine. Où est votre sœur? La voilà. Où est votre sœur? Ma sœur est dans la cuisine. Where's your sister? There she is. My sister is in the kitchen. Où est votre sœur? La voilà. Where's your sister? There she is. Où est votre sœur? Where is your sister? Where is your sister? Où est votre sœur? La voilà. There she is. Ma sœur est dans la cuisine. My sister is in the kitchen. My
My sister is in the kitchen. My sister is in the kitchen. Où est votre sœur? La voilà. La voilà. Numéro 7. Où est le livre? Le voilà. There it is. Où est le livre, Louis? Le livre est sur le bureau. Bureau, pardon. Le livre est sur le bureau, the desk. The book is on the desk. The book is on the desk. Où est le livre? Le voilà. Où est le livre? Le livre est sur le bureau. Where's the book? There it is. The book is on the desk. Où est le livre? Le voilà. Où est le livre? Le livre est sur le bureau. Le livre est sur le bureau. Où est le café? Like the coffee shop. Café. Où est le café? Le voilà. Le café est dans la tasse. Yes, because in this case, in French, café also means the drinkable liquid that we usually call coffee, not café as the shop. But it could also mean the shop, like the café, for the coffee shop, okay? Où est le café? Le voilà. Où est le café? Le café dans la tasse. Le café dans la tasse, yes. Inside the cup of coffee, right? The cup of coffee. I want a cup of coffee too, okay? Le café dans la tasse. Moi, je veux une tasse de café. Je veux une tasse de café. I want a cup of coffee. Une tasse de café. Une tasse de café. Ok. Où est le café? Le voilà. Le café dans la tasse. Le café dans la tasse. Et bien, on va continuer avec numéro 9. Où est la porte? La voilà. There it is. Où est la porte? La voilà. There it is. Où est la porte, Louis? La voilà. Où est la porte, Louis? La porte est à droite. To the right. La porte est à droite. The door is to the right. Où est la porte, Louis? La porte est à droite. Oh, the door is to the right. All right. So we have. Sometimes we do have, long answers and short ones, right? So we are practicing different ways of answering a question with où, where. Où est la classe? La voilà. Où est la classe? La voilà. There it is. Où est la classe, Louis? La classe est au deuxième étage. Au means on. Deuxième étage. Ok, la classe est au deuxième étage. So, deuxième étage really is the third floor in French, right? I know it's at second floor. I put second floor. Let's see. Rez-de-chaussée, le premier étage. Yeah, le deuxième étage, it's the third floor. All right, so in French, the premier étage is the second floor, okay? I made a mistake there, but it is the third floor. Le deuxième étage. Let me correct that. Which would be the troisième étage, okay? All right, just keep that in mind. Où est la classe? La voilà. Où est la classe? La classe est au deuxième étage, which in English would be the third floor. No, and I was doing it wrong because we'll keep deuxième, which is the second floor in French, but in reality means the third floor. All right, so keep practicing. I know it takes time, but remember, little by little, with lots of practice, you will eventually become fluent and you're going to master the French language. So alors gardez à la tête qu'on doit continuer à pratiquer parce que ça c'est la seule façon de finalement arriver à maîtriser la langue française, les amis. Lâche pas la patate, comme on dit là au Québec. Salut à tous les amis québécois.
Continuez à pratiquer. Bonne chance à tous. On se voit à la prochaine.